same stairs. So this is the end result of all the hard work we did. It's very dark outside right now. It's raining. It's late in the afternoon. This is what we did the other day together. Some parts are done, some parts are not done yet. I don't think I can open this, by the way, because I have too much going on still. But this is one part of the kitchen. It is really hard to show right now because I have so much going on still here in the kitchen. But this part of the kitchen is meant to be to make some coffee and tea and nice glasses or such and such. So this part is really nice. So when I turn around slowly, is this the other part of the kitchen, and it's still not done really because I still cannot make any food. The electricity is not connected yet. And then we had also some very unfortunate happening with this part of the kitchen. I will try to show. I don't know if it shows. 2 damages on my makeover in Swedish. And because I got the kitchen in April this year and I stowed it away in other rooms in the house because we were still very busy with the painting and the wallpaper here, so we couldn't put it up yet. And when they delivered the kitchen, I of course checked the most of it, but not this one. This one was upside down and I just forgot to check it if there wasn't no damage there, which there is. But because there was such a long time between delivery and installation of the kitchen, my guarantee has gotten out. So now where I bought the kitchen, this is a quick kitchen, Danish design. They are coming over here to send this damage. So hopefully it will be gone, but it's rather deep. Actually, this one is really deep. Don't know if it shows, but so that's not so really nice. So this is what it looks like right now, but the dishwasher is functioning, so that's nice to have. So I don't have to do the dishes by hand, and I like it. It's a little bit of a sage green. I like it a lot. The fronts are green. And it fits really well with the wallpaper that I put on here, I think. Oh, I like it a lot. And we're still busy with the ceiling here. We're still busy with the ceiling here in the kitchen. It's not done yet. But we are getting there slowly. We are getting there slowly. But from a distance, if I turn around, like so. Slight difference. It's a slight difference. So slowly but sure we're getting there, but I'm happy with the way it looks right now. But it's very unfortunate with the damage on this one. But I hope they can fix it. I really do. Otherwise I have to live with it, I think.
It's a kitchen. It will be used. Nej, den var borta här. 3 centimeter bort då. Är det så? Ja, då kan jag dubbelkolla. Va? Då kan jag dubbelkolla. Jag har ingen lång band, ja, men. Jag har det. Är det där som gäller så kör vi på det. Ja, 3 centimeter bort. Ja. Svart panna på svart bänkskiva. Ser ingenting. Mm. Det är sant. Så. Mm. Tre där då. Det är jag nöjd. Den är ju lite ojämn. Redo. Högt. Jag lyfter lägre. Och så backar jag in och så lägger ner den där. Och så håller Cindy på mitten. Men du måste ställa Ja, det ska stå där. Och så ställer vi ner Men nu håller jag min ja. ände. Okay. Och sen springer jag till henne mitt på. Och sen sänker jag ner den. Ska vi bära den på platten nu då? Nej, det kan vi inte göra. Nej, stående. Till vi kommer dit. Ja, och så viker vi upp den och så släpper jag ner min ände. Och sen så springer jag åt ert håll. Ja. Okej. Jag kan... Du, jag måste gå där. gå där nu. Jag skulle vilja släppa nu. Ja, det är ingen roll. Ser någon som är svårast? För mig går det bra. Ja. Gå in till altandörren. Va? Så, där måste vi stanna. Måste vi det? Ja, nu måste vi vika den. Då kan vi inte ställa upp på högkant till bakkant då? Det är ju större där. Ja, jag testar då. Det var en tanke. Där är jag stund mot väggen. Ja, jag hade en arm emellan där. Okej. Så. Ja. Så. Ska jag gå ifrån? Jag vet inte om vi långsamt tippar ner den nu. Lyft in den lite längre. Du har fläkten där. Ja. Det går bra Nu är där. jag där inne. Så, ska jag ta inte till. Jag kan ta emot han lite. Ja. Så. Är det en ända in överallt? Jag Och så håller, fem- jag håller, Ja, jag håller, ända in. Ja, det Jag går har bra den. här. Bra, bra. Nu kan nog du släppa om du vill. Kan jag ta över här. Men du, ja just det. Hur fan gjorde du då? Ja, det var en dålig idé av mig. Vi lyfter upp alltihopa. Om du håller i längst ut. Ja. Jag lyfter rakt upp här då, och så lyfter du rakt uppåt där. Ja. Okej. Så, och så släpper Och sen neråt va? Släpper allt om ner. Håll i där upp. Ja, jag håller. Ja. Jag håller. Jag så, har den. och så kan du släppa framåt. Jag lyfter igen ja. Så, och så Där, har fingret. Har jag alla 10 kvar eller? jag tror det. Det räcker om det är 8 och... Ja, räcker långt där. Fy fan! Vad är det här för någonting? Det var frigolit. En frigolit som... Där. Oj, Oj. vänta. Titta hur jag har ju. Ja, förlåt. Jag skulle bara känna om den satt fast. Ja.